Songa esembayo omukulembeze abagamba nti abakubira omulanga to sit down with even me directly kwe kutuula wansi n'abantu ne president w'eggwanga yennyini nga mutudde naye wansi, and we see how we can help you, those who are able to go from importing to manufacturing. Tulabe bwe tuyamba abo abasuubuzi abalina obusobozi okuva mu kusaka ebintu okuva ebweru w'eggwanga naye nga basobola okugenda ku level ekola ebintu oba okola ku factory bakolere ebintu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Two last points. Ensonga bbiri ezisembayo. The one of the 25% and 35%. Ensonga ey'omusolo ogw'ebitundu 25 ku 100 na 35 ku 100. Because one of the speakers raised a good point about the East African tax. Kubanga omu ku boogezi baffe yaleese ensonga ennungi ennyo ku by'emisolo bya I don't know whether it is ennungi ennyo naye ebali ensonga. Ensonga gye yaleese ku by'emisolo y'enkola yaffe ey'omukago gwa East Africa ku by'emisolo. What is the issue there? Because he's implying that we should always harmonize with the other East Africans. Not because of policy judgment, but because of the law. Omukulembeze abuuza nti ensonga kyeriwaawo kubanga omwogezi yagambye twandibadde nga tubalansinga obanga East Africa ensolo zeeno nga eri wamu ku by'emisolo. What do you say about that? Ab'emisolo nti awo mugambawo mutya okuharmonizinga mu nsi za East Africa? Your Excellency, mu mukago gwaffe ogwa East Africa twakkiriziganya nti omusolo ogusinga okubeera ogwa waggulu gubeera ebitundu 35 ku 100. Naye ku ebyo ebintu nga engoye eziwedde okukolebwa n'ebintu ebirala bye bakozesa awaka. Naye so it is not illegal. Tekiri illegal, Your Excellency. Naye waliwo n'ebintu ebirala mu East Africa ebirina omusolo ogusukka mu 35 kati nga sukaali ng'omuceere tulirako ebitundu 6 ku buli 100 n'amata nago gayina ebitundu 4 ku buli 100. Kati waliwo ebintu ebimu bye twagala. So it's not illegal. Nedda sebo. Oh, okay. Now finally, n'ekisembayo, there are people who said Museka Dubai Cafe. Waliwo abantu abagambye president nti government esse ka Dubai kaabwe. Meaning the Dubai, meaning re-export of other people's merchandise. Nga kitegeeza nti Dubai gye mutegeeza kwe kuddamu okuleeta ebintu mu Uganda ne muddamu ne mubitunda mu mawanga amalala naye nga by'abantu balala. I don't want Uganda to be Dubai. Tayagala Uganda kubeera Dubai eyo. Because Dubai had to be Dubai because they had no alternative. Dubai eyo yafuuka Dubai ekiseera ekyo kubanga eggwanga Uganda teryalina kyakola nga tulina kubeera Dubai. It was a desert. Lyali ddungu. They were not producing anything other than maybe some fish. Baali tebalina byonna kye bakola okuggyako ebyennyanja. So therefore re-exporting products made from Malaysia, from I don't know where, China, was better than nothing. N'olwekyo ebiseera ebyo okuleeta ebintu nga be Dubai okuleeta ebintu ne baddamu ne babitunda amawanga amalala nga bivudde Malaysia, China, ekiseera ekyo kyali kirungi. Kyali kisinga okutabeera na kintu kyonna. Put it in
kyali kisingira ddala okuba nti temulina kintu kye mulina nga baleeta ebintu e Dubai ne babitunda mu nsi endala naye nga babijje mu nsi ndala olw'okuba baali tebalina kye bakola eyo enkola yali nnungi ekiseera ekyo. But you, Uganda, who is so rich, instead of developing your own product, and then you say my job is to export other people's products like Dubai. Dubai did it because they had no alternative. Ne kati mwe bannayuganda bali mu Uganda engagga erina ebikozesebwa byonna lo material zonna abasobola okukola ebintu bw'ogamba nti naawe ojja ebintu e China, e Malaysia, e India oddemu ebiguze ensi ezituliraanye obeera mukyamu nnyo kubanga ebintu by'oba oleeta biba bisobola okukolebwa wano mu Uganda. And we shall get more advantage if we do them here than re-exporting other people's products. Era tujja kuba n'emikisa mingi nnyo n'omugaso mungi singa ebintu ebyo bisobola okukolebwa wano tubikolera wano okusinga okubeera abatunda ebintu by'ensi endala ebikolebwa abantu abalala abatali bannayuganda. I have given you the challenge of the milk industry. Abawadde okusomoozebwa kw'amata mu katale ak'amata. What is the problem when you export to the neighbors, to Algeria, to the Middle East, the milk products of Uganda? What do you lose? Kizibu ki ekiriwo boddira amata gaffe n'ogatunda Tunisia, Algeria, Kenya, banneighbors baffe bonna oba baliraanwa baffe ne bagula amata gaffe bulabe ki obukirimu okuba nti amata gaffe tugatunze mu nsi ezo instead of re-exporting other people's products? Okusinga okusaka ebintu by'abalala ne tubireeta wano ate ne tubitunda mu nsi endala nga tufuuse ababatundirako. So finally, the issue of the fund for the government. N'olwekyo ensonga y'ensawo ezo eza gavumenti. It is true we don't have money for imports. Kituufu tetulina sente z'ebyo ebisakibwa okuva ebweru. Especially consumer goods. Naddala ebyo ebintu ebikozesebwawo. We have money in UDB for factories. Tulina sente mu Uganda Development Bank ez'amakolero ez'okuzimba amakolero. We have money for the farmers, PDM, we have money for the myoga, but all of them. Tulina sente ez'abalimi ebya parish development model eby'emyoga naye zonna za kwezimba. Not kusaka, that one is true. Ezo zonna sente ez'enjawulo eziteereddwa mu gavumenti baziteekawo nga ziyamba kuzimba kuzzaamu omusaayi naye nga si za kusaka. Ekyo kituufu. I want you to, because now we don't have enough time, but I can meet more with your leaders to hear what are they saying about tubateekereko sente beyongere kusaka. N'olwekyo tetulina nnyo budde bungi naye ayagala ajja kubanga asinkana abakulembeze bammwe awulire kye bagamba ku ekyo ekyokuteekawo sente naye ng'era tuziteekawo kwongera kusaka bintu kuva bweru. Kusaka perfumes, kusaka enviiri za simaweza kukola ki okusaka obuwoowo okuva ebweru okusaka enviiri z'abakyala oba zekola ki oba z'abafu oba balamu zonna ne tusaka. So I want them to, when we are a smaller meeting, to tell me why they think we should do that. Ayagala mu meetingi zaffe entono n'abakulembeze bammwe ab'abasuubuzi ayagala bannyonnyolegane bamunnyonnyole lwaki tulina okukola ekyo. So finally, n'ekisembayo, I don't want these harsh punishments. Let people be helped to understand the new process. The EFRIS, the payment, what is remaining is the issue of what if the goods are biddable. I want an answer to that.
omukulembeze tayagala bibonerezo bino bikakali naye wabula ayagala system ya iflis ayagala issue oba ensonga ezireeteddwa wano nti singa ebintu ebyo bidibye omusuubuzi agenda kukola atya ayagala answer. Then there was the issue of standardized valuation. What is the problem there? Wabaddewo ensonga eya okwawukana mu standards. Nsonga ki eriwo ng'abantu bagambye nti tewaliiwo standard wabula buli omu omusolo gwasanga gwasasula. And that the tax officials are corrupt, they come to... Nti n'abamu ku bakozi b'ekitongole ky'ebyemisolo balyake bali banguzi. But you are the ones who preserve them. Why don't you tape record them and we arrest them? Naye bantu mmwe nammwe muyambako okubafuula nti bali enguzi kubanga mwandibadde mubalikoodinga nga babajjako ssente ne tubakwata. Cut the standardization of value. Ensonga ya standards, Commissioner General. Your Excellency, the issue of standardizing values, we are trying to do research so that we continue to standardize. There are items where we have standardized values and taxpayers do not have to guess how much tax they will pay. Items like motor vehicles. Even in the areas of textiles, there are some items which we have standardized. But Your Excellency, it takes a bit of time to do up-to-date research that can give taxpayers a fair value. So we are working on that. But Your Excellency, as you have said again, it is very important that our taxpayers help us deal with the issue of corruption. Because we have... No, but why should standardization of value take so long? What is the problem? Your Excellency, the main reason is that there are simply too many items under the HSC code. Because if you look at an issue like textiles, there are more than 500 different items under textiles. So to have a reliable value for each item, it takes a bit of time. But Your Excellency, we are working on this and we want to promise that by the end of this financial year, at least the key imported items will be standardized. But why would it take so long, even if there are 500? Now, Your Excellency, I have a commissioner for customs here. He can come as I answer and give me reinforcement because I've been also struggling to get that work done as quickly as possible for all items. But they are the experts in World Customs Organization rules. There are different options that you use to reach at the value, and the first option is the invoice value. But the loophole... The invoice can be false, but to know from source... Yes, sir. That a shirt like this is so much, this one here, know from source, from the factory. Your Excellency, that's the ongoing work, and many times... It should not be ongoing. Why should it take so long? Let me ask the Commissioner Customs to explain what is involved. Your Excellency, my name is Abel Kagumile, Commissioner Customs. Indeed, it should not take long. We started working with Kasita and the associations. Most of the items that they import are already downloaded on our website, and they can testify all the values are captured. The remaining few items are the ones we are working on with the traders, Your Excellency. Working on how long does it take? It shouldn't take long because the items we are working on are now electricals. But for textiles, garments, we have already captured that on our website. So, how long will it? I give you 6 months to finish this. So that we don't have all these arguments. We'll do that, Your Excellency. Okay? Okay. Kale, mkwano jange, mbadde njagala kuddamu kubasinkana mu Juni, naye temwagala. Ab'empisa mbi bagambye nti tebagala kusinkana.
nze ne mbagamba nti Katonda gyali. I have no problem. If you don't want to meet me, I have no problem. So omwezi gwa Juni ennaku z'omwezi 2 tubeere wano. Then I should have met your leaders. Njagala mwena mubatizibwe muve mu kusaka mwenyigire mu kuzimba ensi yammwe. By the time we meet, wetunasinkanira mba maze okuddamu okusinkana abakulembeze bammwe mbaweereze action plan. Tukeziganya action plan. Hariho abanyankore murimwe ate abamanyi Oluganda. Okucuuka mu Luganda nibakweta ki? Okucuuka. Omwana bw'alekerawo okwonka bakyogera bati abanyankore bakiyita okucuuka. Abaganda bakiyita batya? Okuva ku mabeere. Okuva ku mabeere. Kati njagala muve ku mabeere g'okusaka. Ninya nange mucuuke mulijja mu kusaka mwombeke ensi yanyu. Ebyokukola weebiri, okulima n'okulunda, okukola obusuubuzi. Ng'obwona omwana abadde wano omwana waffe Omuteeso kati atunda bya mukwano. Ne wabawo okugula ebikalu kubijja mu kyalo kubireeta wano. Now the final one is the VAT. Omukulembeze abagamba nti ekisemberayo ddala gwe musolo ogwa VAT. It is true that the VAT is paid